Ekuleo. My name is Bushra. Èmi lọmọ wọn nìbàdàn. Ọmọ wọn nílé Olúyọ̀lé. Ọmọ àjẹ̀gbẹ́jẹ̀kára wọn àfikàrà wọn fọ́rin mu. Ìbàdàn májà. Tó ṣe kí ni o tó kó ara wájú lẹ́rú. Èmi tó wá láyà wọn nílé Adéwì. So you want to learn about Yoruba movies you should watch? You want to learn about our culture, our lifestyle, our food, and of course, our Owambe? You've come to the right channel, so sit back, relax, and enjoy. If you're seeing my face for the very first time, thank you for clicking on this video. Kindly like, share, subscribe, all the good stuff. You're welcome to the family. If you're an OG, Eyin Temi, thank you for always coming back. Yoruba bọ̀ wọ́n ní ibi tá ń lọ ò jìnnà, ibi a fẹ́ yà òun ló pọ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ti máa mọ̀, from the description of this video, we will be talking about Yoruba proverbs, àwọn òwe Yorùbá. A máa sọ àwọn àṣìsọ òwe kan tí àwọn èèyàn máa sọ, a dẹ̀ máa sọ correction àwọn òwe náà. Màá dẹ̀ máa sọ ìtumọ̀ àwọn òwe kọ̀ọ̀kan tá a máa ń gbọ́ lójoojúmọ́, máa sọ ìtumọ̀ rẹ̀ fún yín. If this is something that you will be interested in, ẹ dákun, ẹ wá nǹkan fìdílé, àbí kẹ́yìn gan fi ìdílé nǹkan, ẹ máa bá mi ká lọ. You see, Yoruba proverbs, it is funny that when we were growing up, when they say some proverbs, I might feel like, kino so. But as we age, as we grow up, we realize that àwọn òwe yìí, they speak to us, they speak to our daily lives. The more we grow, or the more tá bá ṣe ń dàgbà sí, ó ní àwọn òwe kọ̀ọ̀kan ló ṣe máa yé wa sí, la máa mọ àwọn ìtumọ̀ òwe kọ̀ọ̀kan. Mo mọ̀ pé when you were growing up, ẹ máa gbọ́ àwọn òwe kan tẹ́ ẹ mọ̀ túmọ̀ ẹ̀, tàbí àwọn àṣìpa òwe kan tí a máa ń sọ nígbà tí a wà kékeré, including myself. And when I was making this research, although ìkan nínú àwọn òwe yẹn, it was back in Nigeria lórí African Magic Yorùbá ni mo ti gbọ́ a particular one, and to be honest, I've been trying to look for the meaning, the concrete meaning for that òwe, and I haven't found it because nobody has actually said the original òwe. Wọ́n máa ń ṣi òwe náà pa ni. I'm going to talk about that particular òwe, and I will talk about what I think is the meaning, and I want you also in the comment section, kẹ́ bá mi sọ ìtumọ̀ tẹ́ feel pé ó yẹ kí òwe yẹn jẹ́. Now, mo mọ̀ pé nísìn, most of us, life has shown us why our ancestors are so wise. You know what? Let's just dive directly into the video. Ṣé ẹ mọ̀ pé ní ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n máa ń ní òwe lẹ́ṣin ọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ lẹ́ṣin òwe. Bọ́rọ̀ bá sọnù, òwe la ó fi wá. Which means, tó túmọ̀ sí wípé tí ọ̀rọ̀ bá sọnù, if you're lost for words, òwe la fi máa wá. You can say a Yoruba proverb which would go in line with what you are trying to say. So, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ìṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, wọ́n ní ẹjẹ́ àti bí pẹlẹbẹ ká ìmọ̀ọ́lẹ̀ jẹ. Let's start from the very beginning. In the beginning. Òwe àkọ́kọ́ tí màá máa pa fún yín, òun ló sọ wípé bí a bá ro dídùn ìfọ̀n, a ó họra dé egun. Èyí túmọ̀ sí wípé if you only think, or if a person only thinks of the pleasure that the person derives while scratching his or her body, that person is going to scratch till the person gets to the bone. Eléyìí túmọ̀ sí wípé ìwọ̀ntúnwọ̀nsì òun ní nǹkan. There are limits to things. Yes, you enjoy scratching your body, but if you scratch to an extent, you will draw blood. So, tó bá ṣe fẹ́ràn nǹkan sí, wọ́n ní ikú ń jọ̀gẹ̀dẹ̀, ikú ń rèdí, ikú mọ̀ pé tó dùn òun ló ń pa ni. That means that there are limits to things. The things that you enjoy, the pleasure that you enjoy, ẹ máa tẹ̀ jẹ́jẹ́, don't overdo things. That's just what that means. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, wọ́n ní tí iná bá ń jó lóko, màjàlá délé ṣòfófó. Inú Yorùbá, inú àwọn sinimá àgbéléwò Yorùbá, wọ́n ní mo ti máa ń gbọ́ àwọn òwe yìí. This particular one, tí iná bá ń jó lóko, màjàlá délé ṣòfófó. Tí iná bá ń jó lóko, màjàlá délé ròyìn. Ibẹ̀ ni mo ti máa, inú sinimá àgbéléwò Yorùbá ni mo ti mọ̀. Eléyìí túmọ̀ sí, literal meaning means that when a farm goes aflame, the flakes fly home to bear the tale. Eléyìí ni pé literally tí iná bá ń jó ní oko, májàlá, ìyẹn ni àwọn eérú, that black flame kékèké yẹn, òun ló máa délé ṣòfófó. Tẹ́ bá rí pé tí iná bá ń jó lóko, tíná yẹn bá ti pọ̀, àwọn flickers yẹn tẹ́ bá rí tó máa fò lókè lẹ ti máa mọ̀ pé
nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ lóko, that means pé ó ti wàjàlá yẹn, ó ti délé, ó ti wá ṣòfófó. Literally, this means that nothing can be hidden and concealing isn't a good idea. Like, kò sí tó pamọ́ lábẹ́ ọ̀run. Gbogbo n tá bá fi òpó pamọ́ kedere ni níwájú Olódùmarè. So there's nothing. Bí gẹ́gẹ́ bí ká sọ pé èéfín níwà, kò sí bá ṣe lè bò mọ́lẹ̀, yóò rú jáde náà ni. Òwe là ń sọ, so a máa fòwe wé òwe, a máa sọ òwe nínú òwe, a fi mọ́ lọ́ra wọn papọ̀ náà ni. Ní pé èéfín níwà, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè bò tó kẹ́ fi pamọ́, yóò rú jáde náà ni. It's just like this òwe which says that bí iná bá ń jó lóko, májàlá adélé ṣòfófó. Èéfín níwà, your character, you cannot hide who you are. There is no need concealing it. Exactly what this particular proverb is saying. Moving on. Wọ́n ní bí a bá sọ̀kò sọ́jà, abára alé ẹni. This particular one is very popular. In fact, bàbá wa Lágbájá fi kọrin, tá a bá sọ̀kò sọ́jà, abára alé o. In fact, a lot of people ti kọrin nípa pé kéèyàn bá sọ̀kò sọ́jà. Bàbá wa Saheed Òṣùpá gan sọ, ige tí mo bá sọ̀kò sọ́jà, tẹ́ ló máa bára alé mi. Kí ló kára alé mi pẹ̀lú oko mi náà? Ẹ jẹ́ ká má kọrin ká fìyẹn lẹ̀. It says what it means, literal meaning means that tí a bá sọ òkò, tá bá mú òkúta ló ń jẹ́ òkò, stone, tá bá sọ sọ́jà, you throw it into the market blindly. Abára alé ẹni might actually eat your neighbor or your family member. This means that let's be mindful of the consequences of our actions, as they may harm someone that is close to us. Bẹ́ẹ̀ni, gbogbo tá bá ṣe léni, àṣepamọ́ ni, àṣegbé kan ò sí, bí àwọn Yorùbá ṣe máa ń sọ, àṣepamọ́ ló wà. Whatever you do today, there are consequences for your action. Adìẹ ìrànà ni, kì í ṣe ohun àjẹgbé. Màmá ṣàtúmọ̀ gbogbo ìwé tí n bá sọ. Adìẹ ìrànà kì í ṣe ohun àjẹgbé. This adìẹ ìrànà, I think it's like adìẹ tó máa ń pa téèyàn bá pass on. Wọ́n á sọ pé kì í ṣe ohun àjẹgbé because ẹni tó bá jadìẹ lọ́dọ̀ èèyàn kan tó pass on, definitely wọ́n náà máa padà pass on, and then wọ́n máa wá jadìẹ lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà. So I guess that's what it means, that there are consequences to your actions. Whatever you think that you do, ipò ṣèkà, ó lè jẹ́ pé ara alé ẹ̀ náà ló fi ṣe. Wọ́n ní téèyàn bá ní ìkà mẹ́sàn-án, ó máa fi kan ṣe rẹ̀. That's another proverb. Just that if you're just being evil, one day you will hurt yourself. That's what it just basically means. That if you throw a stone into the market blindly, it might just eat somebody that you know. Moving on. Wọ́n ní orí bíbẹ́ kọ́ ni ògùn orí fífọ́, and this one is very, very popular. Literal meaning. It loosely means that orí bíbẹ́, to cut off your head. Kọ́ ni ògùn orí fífọ́. It's not the remedy for headache. That's what it means. Decapitation is not the antidote for headache. Orí bíbẹ́, to cut off one's head, is not the medicine, literally, for a headache. This means that we should be cautious and not act rashly. Torí bá ń fọ́ ẹ, ó ṣáà ní bẹ́ orí ẹ̀ dànù, wàá lọ lògùn sí náà ni. Kún o kí ń wóoru káwàrò, like the sea or the ocean, the waves will not be coming so angrily, and then you too will be like, oh, I want to enter so angrily. I mean, that's just what it means loosely, but you have to be cautious. That's what it means, to not act just rashly. Think about ṣẹlẹ̀ gbígbóná, kí wọ́n náà sáré gbé gbígbóná. You calm down, you think about it, and then you take action. A kì í dámọ̀ràn àti tàkìtì lágbàlá ọ̀bọ, nítorí ọ̀bọ fúnra rẹ̀ ọba òkìtì ni. Now, ẹ jẹ́ ká mú eléyìí ká mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. A kì í dámọ̀ràn láti tàkìtì lágbàlá ọ̀bọ. You should not be thinking that you want to somersault in a monkey's palace or in a monkey's house. Ọ̀bọ is monkey. Tàkìtì is to somersault. Nítorí ọ̀bọ fúnra ẹ̀, because the monkey himself, ọba òkìtì ni, is the king of somersaults. Never somersault in the vicinity of a monkey, as monkeys themselves are experts at somersaulting. This just means that you should be modest. Now, in English, they say that the I can't remember the word now. Like the loudest person in the room is always the dumbest. I think that's how they say it. You cannot want to meet with an Otedola
or a Dangote and be trying to prove that you know business than them. I mean, that's what I see. Because lè lọ ságbàlá ọ̀bọ kó ló fẹ́ máa tàkìtì àbí kó lọ ságbàlá ọ̀bọ kó ló fẹ́ máa fò láti igi kan sí igi kan. What it just means is that you can't go to a monkey's vicinity or a monkey's palace and say you want to start jumping and you want to start proving that o lè gbókìtì. No, àwọn ọ̀bọ gangan àwọn lọ́ba òkìtì. So you won't go in front of somebody that knows more than you and try to prove a point. That's just what this means. Be modest, be humble. Wọ́n ní ẹni tó bá ní kọ́rẹ́ òun má jọba, òun kò ní lọ́rẹ̀ ọba, òun ni ò ní lọ́rẹ̀ ọba. Ẹni tó bá ní kọ́rẹ́ òun má jọba, òun gangan kò ní di ọ̀rẹ́ ọba. I don't know if you understand. This is for àwọn inúnibíni, àwọn kẹ́nimání èèyàn. Because, and funny enough, people who know me personally know my mantra, that this is actually my mantra. Tọ́rẹ́ bá ń ṣoríire tó ń japa mọ́nú. Irú èèyàn wo ni wọ́n wá fẹ́ jẹ́ báyìí? Because if my friend becomes king, that means I'm a king's friend nìyẹn. So it means that whoever blocks his or her friends from becoming king will not have a king as a friend. That's just what it means, literally. This Yoruba quote, it teaches us to foster goodness. Those who plot evil for others often share in the results. Wọ́n ní àgbà tó rò fọ́ ìkà ni, ọmọ ẹ̀ á jẹ, ayé ẹ̀ á jẹ, gbogbo family ẹ̀ ló máa jẹ. Another òwe. Hey, èmi gan mo bad nínú àwọn òwe yìí because eléyìí tí mo sọ yìí just dey pop in my head. Wọ́n ní àgbà tó rò fọ́ ìkà, ọmọ ẹ̀ á jẹ, ayé ẹ̀ á jẹ, òun fún rẹ̀ á jẹ ń bẹ̀. What it means is that àgbà tó bá ro ẹ̀fọ́ ìkà, like just don't do evil to others, lest it come back to you. That's just what it means. Literally, like loosely, that's just what it means. Wọ́n ní ìgbín ò lè sáré bí ajá, ìyẹn ò ní kó má dé ibi tó ń lọ. Wọ́n ní ìgbín, that's the snail, kò lè sáré bí ajá, cannot run or cannot be as fast as a dog, but ìyẹn ò ní kó má dé ibi tó ń lọ. That doesn't mean that you shouldn't get to where it's going to. This also is similar to another òwe tó ní ẹlẹ́dẹ̀ àdọ́yọ̀, ariwo ẹ̀ lápọ̀. Do you get? This means that the snail cannot run as fast as a dog, but that won't stop it from reaching its destination, which means that stop comparing yourself to others. You oníkálùkù ló ní ìgbà àti àkókò títí ẹ̀. Yé fi ayé rẹ, yé fi wé ayé aláyé. Lágbájá ló ti rí báyìí, tàmẹ̀dò ló ti rí báyìí. Làkàṣègbè má ti ṣe báyìí. Ìgbà yẹn wá ń kọ́. Ṣé wọlé lédùà tó ń pín ni? Dúró dásìkò tiẹ̀. Tẹ́mi rẹ ò bá tí ìdópin, ìrètí rẹ ò pin. Kí ló wá ń dára rẹ láàmú sí? Kílé tó fẹ́ mọ́ wago aláàgó ṣiṣẹ́, kílé tó fẹ́ mọ́ wago aláàgó sáré. Orí tí Táyé gbé wáyé, òun kọ́ ni Kẹ́hìndé gbé wá. Òun gan kọ́ ni Ìdòwú gbé wá. Táyé Kẹ́hìn, ọmọ tí wọ́n bí nínú ìyá kan náà nígbà kan náà. Orí kan náà jọ gbé wáyé. Mọ́ wago aláàgó sáré o. Torí bẹ́ẹ̀, ìgbín o kò lè sáré tájá, àmọ́ ìyẹn ò ní kó mọ́ débi tó ń lọ. You will eventually get to your destination, but you have to stay consistent and be content. It says be persistent and you will eventually achieve what you want. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, òwe tí mo fẹ́ pa, wọ́n ní bá òkú ìṣe ò tán. As long as there is life, there is no end to what one can still achieve. Ní báyìí, ẹ jẹ́ ká wá sọ̀rọ̀ nípa àwọn àṣìpa òwe kọ̀ọ̀kan. Méjì ni mo máa sọ níbẹ̀ torí méjì yẹn ni mo lè research lé lórí tí mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn èèyàn máa sọ dáadáa. Àkọ́kọ́ ni ara ẹ̀ lára ẹ̀ ṣòkòtò onípàá. Kì í ṣe ara ẹ̀ lára ẹ̀ ṣòkòtò ọlọ́pàá o. Ọlọ́pàá ìyẹn àwọn ọlọ́pàá, àwọn náà máa ń mú ọ̀pá dání. Ní ayé àtijọ́, ọlọ́pàá, the police, ọ̀pá náà máa ń mú, pọ́npọ́n náà máa ń mú dání. Òun náà wá máa ń ṣe àwọn ọlọ́pàá nìyẹn, àwọn tó máa ń mọ̀pá dání, òun ló ṣe di ọlọ́pàá lénìí. Ara ẹ̀ lára ẹ̀ ṣòkòtò ọlọ́pàá. I mean, how does that correlate? What they are really saying is ara ẹ̀ lára ẹ̀ ṣòkòtò onípàá. Ẹni tó sòpá is somebody who has a swelling in between the legs. Yes. So ara ẹ̀ lára ẹ̀. Ara ẹni yẹn òun náà nípa wa. Ṣòkòtò onípàá, ṣòkòtò ní àwọn tó bá nípa ṣòkòtò wọn máa ń tóbi ni to accommodate ìpà tí wọ́n ní. What that translates to in real life, to be honest,
I didn't figure it out because I was trying to look for it to make the research, but I didn't figure it out. But mo mọ̀ pé it is not ara ẹ̀ lára ẹ̀ ṣòkòtò ọlọ́pàá. It is ara ẹ̀ lára ẹ̀ ṣòkòtò onípàá. And if you really understand what that proverb means, please put it in the comment section. I would like to learn. Ìmí ìta máa ń sọ òun ni ọmọ òsè ló ń kó pọ́npọ́ báyà ẹ̀. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀ nínú wa will say ọmọ ọsàn ló ń kó pọ́npọ́ báyà ẹ̀. No, because tó bá fi lè fi pọ́npọ́ na ọsàn náà fọ́ ni. But òsè is idiose, is baobab tree is idiose, baobab tree, baobab fruit is diose. Baobab tree is very tall, ó ga sókè. So tó bá fẹ́ ká baobab yẹn, tó bá fẹ́ ká òsè yẹn, wọ́n máa mú igi, wọ́n á fi máa gbá, wọ́n á máa fi gbá so that èso yẹn máa lè jábọ́. Òun ni wọ́n máa fi ń sọ pé ọmọ òsè òun ló ń kó pọ́npọ́ báyẹn. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé the fruit tó bẹ́ẹ̀ òun ló jẹ́ kó máa fi igi gbá. So wọ́n máa ń sọ tí ọmọ bá ṣe nǹkan tí ò dáa, tó bá ṣe nǹkan burúkú pé ó rí ọmọ òsè tó ń kó pọ́npọ́ báyẹn, ìwọ ló ń jẹ́ kí àwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ sí àwọn òbí ẹ̀ pé àwọn òbí ẹ̀ ò tọ́ ẹ. I hope you understand what that means now. Kì í ṣe ọmọ ọsàn ló ń kó pọ́npọ́ báyẹn, is ọmọ òsè ló ń kó pọ́npọ́ báyẹn. Kò dẹ̀ kí ń ṣe ara ẹ̀ lára ẹ̀ ṣòkòtò ọlọ́pàá, is ara ẹ̀ lára ẹ̀ ṣòkòtò onípàá. Ní báyìí màá wá máa sọ àwọn òwe tí ẹ pé kì í sọ tán, a máa kàn sọ díẹ̀ nú ẹ̀ ni a máa fi yòókù lẹ̀. Number 1, òkè lọ́wọ́ afúnni gbé. A kàn máa sọ, ó dẹ̀ ti tán. But the complete òwe is òkè lọ́wọ́ afúnni gbé, ìsàlẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tó ń gbà ń wà. Ṣé mọ̀ pé ẹni tó bá fẹ́ fúnyàn ní nǹkan, òkè lọ́wọ́ tiẹ̀ ó wà. Ẹni tó bá fẹ́ gba nǹkan, ìsàlẹ̀ lọ́wọ́ tiẹ̀ ó wà. But nítorí pé I feel like nítorí pé wọ́n feel pé ìsàlẹ̀ yẹn ó wà demeaning, òun ni wọ́n ṣe kí n sọ tán. Wọ́n máa sọ pé òkè lọ́wọ́ afúnni gbé. But òkè lọ́wọ́ afúnni gbé, ìsàlẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tó ń gbà ń wà. Bí òwe yẹn ṣe rí nìyẹn. The hand of a giver is always up and the hand of a receiver always stays underneath. Nítorí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká strive láti jẹ́ afúnni. Ọlọ́run á fún wa, káwa náà lè máa fún àwọn èèyàn. Ìmí tí wọ́n tún máa ń sọ ni pé mọ̀jàmọ̀sálà máa kíkanjú lójú ogun, wọ́n dẹ̀ máa dákẹ́. Àmọ́ the full òwe is mọ̀jàmọ̀sálà máa kíkanjú. Akíkanjú tó bá mọ̀jà tí ò bá mọ̀sá, irú wọn ní bógun lọ. That's the complete òwe. Ṣé mo pé nígbà tí mo kọ́kọ́ sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní mọ̀jàmọ̀sálà máa kíkanjú lójú ogun. But the complete òwe is mọ̀jàmọ̀sálà máa kíkanjú. Akíkanjú tó bá mọ̀jà tí ò bá mọ̀sá, irú wọn ní bógun lọ. Which means that a warrior, àwọn akíkanjú, àwọn tó máa ń jagun, a warrior must know when to fight and when to retreat. A warrior who knows when to fight but not when to retreat will perish or will die in battle. This teaches us to know when to pursue, defer, or quit something. Wọ́n ní òṣà bó lè gbè mí, ṣe mí bó ṣe bá mi. That is, if you are tó bá ń lé nǹkan tó ń lé nǹkan tó ń lé nǹkan, tó bá ti bá, at some point wá padà náà ni. Because you have to know when to retreat and go and regroup. Do you get? You need to know when nígbà tó bá ti gbìyànjú kí ló tún kù, wàá retreat, wàá lọ regroup. Wọ́n ní kárìn kápọ̀ yíyẹ kárìn kápọ̀. We should go together. It brings yíyẹ it brings honor. Yeah, that's it. So if we go somewhere together, if you go in a convoy now, they will respect you and be like, oh, àwọn people yẹn wọ́n pọ̀, àwọn àtẹ́bá torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé tá bá ń lọ sí ilé ìyàwó nílẹ̀ Yorùbá, a máa pọ̀, a máa kó gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí wa, a máa jọ lọ, wọ́n á lè mọ̀ pé àwọn tí a fẹ́ fi ìyàwó fún yìí, wọ́n lẹ́bí, wọ́n lára, wọ́n léèyàn. Ṣóyẹ yín báyẹn, òwe Yorùbá is, I don't know how to put it, it's so deep. Like, kò sí ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ sọ tí òwe Yorùbá tí ò bá lọ. Go and bring that thing tẹ́ fẹ́ sọ tí òwe Yorùbá ò bá lọ. And bá ṣe ń dàgbà sí, òun ni àwọn òwe kan, òun ló ń yé mi, òun ló ń yé èmi. Bí mi ṣe ń dàgbà sí, òun làwọn òwe kan ni mò ń understand, ni mò ń rí more meaning tí mò ń rí sínú àwọn òwe yìí.
So, my question for you is, what Yoruba proverb finally makes sense to you as you got older? And if you know the meaning of any of the proverbs that I talked about, the Ara Elare Shokoto Nipa, if you know the meaning, the true meaning of that proverb, please put it in the comment section. I would also want to know, what is your favorite Yoruba proverb? Àríjù báyìí lọ lórí ètò yìí lónìí, wọ́n ní ọ̀bẹ ní bẹ́ṣu, àtẹ́lẹsẹ̀ á sì bẹ̀nà. Èmi ní mọ̀ wá, ẹ̀yin náà ní mọ̀ bá. Orúkọ mi ni Bushra, ọ̀rẹ́ yín, olólùfẹ́ yín, àbúrò yín, ọmọ wọn nìbàdàn, aya wọn nílé Adéwuyì. Ó dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Appreciation.